Saa cia Vilingi wa Mauvoo ni sionga masaa 3:30 cia wiyo musiaisia isaa icio yokwata Mauvoo maitu ala kwetwa ninye Veronica SYOMBUA na Teresia mwende kwithi wa aitu alila Mauvoo kwanzia ya meko yakatambe ukwata ala tumanengete uito utukuni wa umundi ala tukumbanesie ni vamwe na Kuidho serikali ni sia kaunti ni uneni wake gavana wa kaunti ya Makueni. Masitwa mama minista alama naoletetwe ni wavinya kuvitukidwa ni mbunge ya Masaku. Masitwa memba mbunge ya ndisi ya umiloni wasiwa kunenganwe tuyuni. Filomena mwilo kwenda ekima masavu kutethesea kukitana na ulusani. Vilingi wa Mauvoo Musaisa no tuatianie kwisla Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV/FM official. Hakinene achathini cha kwithiwa kidito wa minister halama na vitu kidhiwe ni mbunge ya kaunti ya Makueni Governor Mutula Junior ni waikilisia serikali cia kaunti ina mbesa na kuwa uno nginyata kaunti makaulanga mitumile ya mbesa kitumini kiuno watangasa kanava ya allowance siku idhi wasivu kula kuya thukumi ma kaunti nginya serikali ibikie na ukwata mbesa maminista me 10 vamwe na munene wa mea wa kaunti ya Makueni maidhi wa kidito visini wa Governor Caleb Chalo wa Mutunga no kutuvingwia Mauvoo maitu. Nicholas Masela Nzioka. Maminista ma kaunti me 10 kuangala munene wa mea wa kaunti kana wende wa kaunti ya Tony ni maitho kithitombe wa governor na ene nthini wa chathiki mwana kila chethi wa maofisi na ma governor wewo kianzisia itina wa kwikia saiwi wanola wevoke katiba wothu kuma mwene nthi ndio no wewo governor Mutula ni waweta kana yumbe wathu kumingili 3 ma kaunti ya Makueni meongua maminista ana ni vinda yo kwatiana na mo kumakasa kumotho kuma mwene nthi wa Makueni. We have 3,000 strong, 3,900 and something, according to the records by the chair. 3,900 and X number of staff. I can tell you, you are going to account for your time, wherever you are. Hiyo ndio kazi ya masisi sasa. So, Bwana Mamoka, County Administration, amusha hao watu. Kabisa. Joyce Maninga, I want to know what the extension officers are doing. Amusha hao watu. Jamaris, Revenue Collection, amusha hao watu. Kabisa. CCICT, we want a Makueni that is ICT driven. Please, choose. At the touch of a button, we want to know what is happening in Mutito and Lake. Oinge gavana Mutula na waweta kana yu vaima uteyo meonengwa thukumika na wende wala allowances na vala waweta kana serikali cia kaunti ina mbesa na kila mailite ni omantha undu mwene nthi unukwata sindu cia vata takiwu na mbeu. Imagine if there's no money at national. Do you think there's money at county? No. So we have to limit the sort of things that are not useful. Conferences that are not necessary, forget. All those allowances, nimeziona kwa ofisi yangu, forget. X. Because we must deliver medicine and water to the people of Makueni. Kati wa ndongo ile civikite cha thini kine pamuno lo lote tune serikali kuosa mwana wa mwandiki munene
ndene wa movea wa serikali cia mutiuko kana wende wa devolution Mwandu Teresi Ambaika na indi mama Rose Musio muyumbe wa akaunti nake akienda mawaziri alama yake thito kuthukuma kwa umwe na vala wakulya ula ungamie waki kusovya ofisi wa gavana wese kwithia andu alame na mavata me mwana na muno makutembea ni matetheka kavindani kala mekwitha makenda kumukomana na gavana maofisini make. Kuwapongeza wale wote ambao wamepata nafasi hiyo, ni ya kwamba miaka hiyo ambao mmechaguliwa mkaweze kuonesha ukakamavu wenu, ya kwamba mtaweza kufanya kazi, watu wa Makueni watosheke. Kama nilivyosema, hii ndio serikali yetu, ndio serikali tunaitegemea na ndio tunaiangalia, na wakati tunataka kwenda State House tutakuwa tunakuja hapa. Jambo tu ningekuomba governor yule ambaye atakuwa in charge wa mambo ya mijengo, tafadhali tuweze kuwekwa lift watu wa hali yangu tukaweze kuaccess mahali wewe huko. Maana hata kutukutana hapa chini labda ngazi zina shida, lakini wewe angalia kwamba the first few days itakuwa kwa ofisi aweze kuweka either ramp ama weke lift ili tuweze kupanda maofisi yale wengine kule juu. The best we can do for this place is to make it great. Makueni has been in the map as a model county, and now that we have the super governor, from super senator to a super governor, we can only make Makueni great. We can only work together as a team and make our county a model county. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Kikalo cha mbunge ya kaunti ya Masako kwa wamwene cha vitukidia masitwa ma maminista 10 alama nendekethetwe ni gavana wa Vinyandeti kuthukuma nzamani yake ya maminista itina wa mutalatala walivoti ya nzama ya wandikani ila ithungurula asu 10 kuvika mbe wa mbunge isu ni munini wa speaker na ulaingi niwe MCA wa ward ya Ekalakala Steven Nzue Mwandhi. Igi mbunge isu ni ya vitukidia isitwa ya Dr. Victor Moya Ndabuki ula endekethetwe kuthukuma ata mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masako. Daniel Mongela ni watu mbanisia Mauvoo. Mwakoni munene wa mbunge ya kaunti ya Masako amemba mambunge ino matongowe ni speaker wa mbunge ino Mwandu Ann Kiusya ni mamba vitukithia maminista 10 ondumwe na mwandiki munene wa serikali ya kaunti ya Masako alama sito maoma na thakitu mbe wa nzama ye mwana na itina mathuimwa na mavitukithwa. And as many are of the opinion say aye. As many as are of the contrary opinion say nay. Ayes have it. Kwenana na munini wa speaker wa mbunge ino ni kana yu masieto asu nimeutumithwa nthini wethangu ye mwana ya serikali na itina maminista asu kuithwa kithitu nikienda kwambisya wia na ingi kutetheesya gavana wa kaunti ino ya Masako kuvikia mawatho ala mananenganitwe vindani ya siasa. Speaker na clerk na probably committee ila na mathuima ni kuthie kwe masieto asu so vile itawavela mwitwa ya governor nikenda nake governor yikyo katika Kenya Gazette magazeti wa ndoasu na maiapisho probably unika na okay. Namo amemba mekivuthukani mambunge ino ya kaunti ya Masako matongowe ni Judas Bilindawa ula ni MCA wa Matuu na Joseph Mudinge MCA wa Kimakimwe, Ndiki Vuva ula ni MCA Molote, Paul Wambua ula ni MCA wa Kibaoni ni mokilia mawoni mekivuthukani yulu etambiyu maelesekana yu ya wa governor withi wa wale langwa na ene ndi kukwata uthukumi undu vailite itino kuvitukithwa kwa masito asu. Nenda ukathi ya governor nundu nuna dwete yandu megi tumi na ndu mena audit tax to undertake task ila ahead of them ko nenda ndikathi na ndikulia governor kwanda yasi onde ithi ta kuna party itu ile ngine yake yu tina wi kwatyo andu athatu apitia ni meuthi uthuku mwene nthi wa Masako nesa ni meuthi utetheze nake governor kunengane sindu ila tunathite andu ma Masako ila itawa kisungu unanimous ni twavitukithia serikali ila yetetwe bakwitu mbunge ya governor wa Vinya ni twamunenga arsenal ya uthukuma andu ma Masako paiko sioketina assembly ino ya Masako ya katatu itongoiwe ni speaker na leadership yonthe ya mbunge. Kila ndonya kwasya tani mundu umete mwala na muno Kibaoni
nekana nundu ithie nitikosie mwanya katika executive committee ya governor ondu unatwathie ma chief officers nitiokulia kwa ndaya atusakuye ma chief officers wala atatu kanana unatutavisie mwala na muno aitunenga umaba ya kibaoni ake Grace Bahati ula ni MCA wa Cheleni ni wakathia muno itambia governor kwendekethia akatwika ma minister ndakathia muno utongoi waka tukwenda kwa siani muvea muno kwa our excellency madam Wavina kwa kusakwa akaana paleta CC nitwonetebe muvulano wa akanini na nitu kwa siani muvea nundu itwise aka me utongoi otondo governor witu tonecho utongoi wake kwa mie Yesu awindete ekivelani kwa uningwenda kumathuthia ma CC on the nituthukume otondo governor withumiche kuthukuma andu mama sako nikanawise kwithia nitwaendesia kisio kitu. Madam Speaker, I want to thank you so much with the county assembly. Mumetupitishia ma-CEC wetu. Kazi ilikuwa mzito sana kwangu, lakini kutoka sasa kazi itakuwa rahisi. Nawashukuru sana na hata nyinyi mumeniambia when you are vetting them, muliona ni watu wanaweza kufanya kazi. And I want to assure you, hawa nimewapatia kama ma-CEC ni wachapa kazi na ni watu wanapenda watu. Kwa hivyo sisi kama county executive tutawafanyia kazi kwa sababu wale watu mnaongoza ndio hata sisi tunafanya nini? Tutaongoza hao raia ni wetu sisi wote na lazima tuwafanyie kazi na county assembly members na washukuru. Mumekubali, mumesema tutafanya kazi pamoja. Mimi nitafanya kazi na nyinyi. Hakuna kitu hapa, hakuna kitu. Nengine chao. Daniela Mwonkela, Mutongoi TV, kumava mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masako. Siama siaki uteti kwiunika nengane mbe wa mbunge masitwa ama ateti kenda alasi kuendekedia matuiki a memba mbunge ni nene iandhisya umiloni wasu akana iyala ndini wa uneni wa imwe kwa imwe na mwene kivila wanza maisu seneta wa Makueni Daniel Kitonga Manzo na wetakana miana isu kwa vamwe ni ila yelekelete siama inyanene vaandi ya Kenya kivo UDA ODM Jubilee na Wiper mwandiki wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni watu mbanisia ingewa Masemba makukutia miana kenda ya ayumbe mbunge nene ya Afrika umiloni wasua iyala ni mambeise kuvyuva. Atati maneli na miongona na mwonza ayumbe matine mbunge betu. Maseneta ku hatandivya menguma na ndongoi sianza manene siama ni amwe katiwala matumita ukuli kwa mbunge. Hiviki kuitikilia siama sio imolote kutuika mbunge ma iyala. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Manzo ni mwene kivila wanza mabamwe ile twaisi hise sozi mbungeni. Pena nduma independent, pena nduma azimio, na pena nduma Kenya kwanza. Na kwa ndu wau andu ainge muno kalibu maana atatu ni mausuitie mianya no 16 mema independent. Miana ikenda yani tue kuana na ukumba wa kila chama dhino watalo wa ayumbe mbungeni ya 13. Chama kila kinene UDA na siama nana ngwatanio ya Kenya kwanza inengeto miana 5 na ngwatanio ya azimio na siama siake siena miana ina. Parliamentary party Kenya ni 5. Kwa ndu upa yundu mundu te katika parliamentary party pesa maila sabu yekwa siama imeji ukwata bathei na kwa ndu siama ila si ukwata kaba nila si na mbunge inge ta chama cha Wiper kina mbunge inge chama cha Jubilee kina mbunge inge chama cha UDA kina mbunge inge na chama cha ODM kina mbunge inge ndatika ya mwiso siama ikeendwa na ndu atatu makuania na chama cha Wiper nikimwe kina mwanya ngalikotwa mundu mbunge su chama cha Jubilee kina mwanya omwe na chama cha ODM kina myanya ile chama cha Kenya kwanza sina myanya 5 na kwa ndu andu miongole na monza ni momeuka kwitia kula ungu wa ngwatanio ya Kenya kwanza halame umelia mata miana ni bomwe na ula unaye muyumbe mbungeni ya Iyala Simon Bugwa ulonaye muyumbe mwolote David Sankok na ula wa seneta wa Mombasa Hassan Omar katwa ange dhini wa ngwatanio azimio ungua ODM mwana mbungeni wimelelwa Matan Winnie Odinga ula ni mwitu wa ndongo ya chama kile ila Odinga katwa ange
na uo mwana wa Jubilee ukitowania nene macha maki alama na ayumbe Jeremiah Kioni na Kanini Kega Katwange ungu wa chama cha Wiper kwa ta mungu wa Keli Kennedy Musyoka mwana wa ndongo ya chama ki Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ondo mwana mwana givila wa chama ki cha Wiper alichina makwere nimeumbelelia mwana o matuko 17 niwe kula sale ta ukunwa kwa huku matuko 12 ando asime kuja kibila juma kana kwa mwanya meti ya mbunge kibila na kika kunwa katika National Assembly na kiswa kakikunwa katika Senate na ikula sio ndai tuombanwa na ndo ala kenda me utongo sia mambe adimo methi mbunge East Africa na nipe pena upo wa one gender, one third gender. Nominations ya Kenya Kwanza ikati ita cross everywhere. Yani interest yando ni varied. Whether ya kamba mebu matena uhusiano vyo ato na musumbe wito. Walilia whether nini asomali meku. Everybody is in that list. Walilia mix ya masieto ma Kenya Kwanza me represent Kenya. Walilia ngaliko ni lengi ukethia ai mwetu angania sister wake umailenie makuthiwa ba na we must live beyond, yani we must always walk the talk. Ketho ni ku empower other Kenyans, we must do that by action, not by word of mouth. Kwa oni asia nusio sia maila ingi isome kuma kwa Kenya Kwanza isome from UDA undu siendu sia umelasia ile kwano kati wa amwema yumbe mambunge iya ela hala oyu masakuyo mbunge ya Kenya ni vamwena Florence Jematia ndongo ya kaunti ya Baringo wanjiku mohia ulani muyumbe wa Kipipili Mpuru Aburi muyumbe wa Tigani Umiloni Waswa na Senator wa Siaya Dr. Oburu Ginga Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi Janito Benjamin Mwaka Itina wa muyumbe wa kiliombunge cha Fafi kauntini ya Garissa Yakub Sala kueta tavena muvango wa nguthu imwe ya yumbe ma UDA mekwenda kwete mutalatala wa kuvindua katiba na kuveta ta mwilesya usumbe na kuikia kisii kwithu wa miaka 15 yu utongo wa chama cha UDA ni waleana na uneni usu na vala masekana ni woni wa muyumbe usu eni timu ngamo wa UDA vala nasio imwe cia ndongo isya azimio cia umania vanene wendekethio usu Vyuve yokela katikati wa NMB yuluo kiwa mola uyandikete dhangu ni yemwe ya va Kenya ya wakele o ukiwa wa muvango wa mama bunge ngwata nioni ya Kenya Kwanza matongo unuloa Fafi Yakub Sala kwenda kuvindua katiba ni kana kutonthia musumbe kusumbe kamba kavike miaka 15 indeti kwa tamwile siya miaka 5 kana miaka 10 tavauteneni abunge mangwata niyo selesi kioteti va Kenya ila azimio oka na Kenya Kwanza ni momya miongoma yoke vathokanyo yuloke wa mutongo wangaleko ya ala aini bungeni ya katina ula ingine wa muyumbe wa Ugunja Opio Wandai aitongo siangwatanayo ya azimio oka kuliana na itambia ye any attempt to create a life presidency in this country like the one we see obtaining in Uganda shall be resisted vigorously by the people of Kenya. And therefore, to the person who is sending these surrogates, we are now addressing you. The person sending these surrogates to test the waters, we want to warn you that we are closely monitoring your moves. And we shall not allow you to succeed in these very devious schemes. We know it is coming, and we are waiting for it. We know one day, before this term ends, that matter will come, either through parliament or through another means. We are waiting for it. But the only advice we want to issue now, as colleagues in politics, it is too early to talk about that. Because Kenyans are suffering, Kenyans have problems. The issue of term limit, we said it before election, we will say it now, and we know it is coming. But we know how to deal with it, and we will deal with it at the right time, not at this time when Kenyans have problems of drought, hunger,
cost of living? No. Ukiwa uwi kwa tambao ni muyumbo wa kadhiani Robert Mbui na ula ainena waweta yita itambele vani kuyotongogo president katikati wamba ile siya va Kenya sioka katiba ka Kenya ni mako ni yekura na maka betu kithia na ndini wa katiba ni maiti kana mundu asa after mwile Kibaki asavi yeta mwile Uhuru asavi yeta mwile na kila mundu la woko na itina waasu aile kuka kasafta mumwe kana ta mwile kwa na ondo kukwata kura lakini tuyetikela ona pamwe kutila kiucha myake suwe 10 ya mundu ekala usumbene nondo ndi ondo ibangithitwe no mpaka kilando mabikiwe ni mwana wo tukatwika twithukuma kiliu ni mwezi kana kuma tawa kwata weyathi Kenya eno asumbe alama asumbekete Kenya ni mamba ile tukatwika etu bendwa katiba yuba twike oli kile no tona kuongelela miaka yake yemaanisha kuma ila tawa kwatie weyathi mpaka miaka ibikejiana tuikeza kukwata mundu ambaye ingi utona usumbika ndino vala itongosia kulea na ukewa ukwa kuweta kita kindu kita esa unena ningwa chamani chocha UDA mwani kivila wa chama ki Johnson Muthama kuisila mutandaoni wake wa Twitter waweta uta undute muvangoni wangu wataniyo ya Kenya Kwanza ukewa wakiukwata tamboni muimbo wa mwala Vincent Kawaya anola wa South Mugirango Elai County Silvana Sosoro. And the honorable member for Fafi is merely an attention seeker. He does not speak for the party. He's got a mile of challenges. He's never even come to this house to ask me, to be a member. He's never come to this office to even ask me to be a member of a certain committee, especially even the blue economy and water or anything, so that he can work for his people who are suffering. People who are struggling with hunger. So that is not the position of the party. Zino zia propaganda hizo ni story itevo. Sindu zio ndela tukwikata Kenya Kwanza tuambaye kalandi tukakonsort. Nitidhana sindu zita wa PG na wiki ndo kiende ya acha Kenya Kwanza kita ambaye wa mezani tukamba discuss. Kwa story hizo ni kwacha sana no story si azimio. Muma nitoa matest yo na nimezo jaribu zindu mbinge. Nundu sarakasi lazi doanga liko nizi sarakasi mbinge mono. Valaita teta mbiaki ya kumioneni umuyumbe uwa Fafi ya kubsala. Waweta tabunge mena mwana wa kuvindoa katiba valame wa kiatu kimavine. The constitution can be changed, can be amended and will be amended whether by our generation or the generation to come. And the amendment starts from an outburst or a sentiment by one or two people. And that's why I brought up this issue of the term limit. I believe in that sentiment. I said that the term limit should not be 2 terms and the person should be removed through the ballot, not by term. That's what I mean. Kufituka kwa uendekethio uwa muyumbo wa Fafi ya kubsala kwa ile kunenga President William Ruto nolona na miaka 55 kwa oyu ivuzwa kukitakivila kicha president kwa mavindange hatatum. Ken Mulinge, Mutongo TV. Munini wa musili munene wa makwani va Kenya Philomena Mbete Mwilu ni wenda ekimya masavu kana accountants miveani yonde vanthi ya Kenya kwili wa mustalini wambe kukitana na ulusani aimenda maiketi kile kuvitha siko sia ulusani miveani yo nigana kuterianisya na mivea kivuthukanyo wivo wa judiciary na nzama ya kukitana na ulusani va Kenya ya EACC kumindana na ulusani Angelina Mose na Mauvoo. Ainena kavindani kala wavingo ekomano ya mungo 39 ya kila mwaka ya ngwatanio ya kimama savu kana Ice Park va kauntini ya Mombasa. Munini wa musili munene wa makwani kotini wa Supreme Philomena Mbete Mwilu ni wenda kimama savu kuidhwa musitali ni wambe kukitana na ulusani na ula utumite maendeo matakwati kana mivyani kivadhukanyo vanthi ya Kenya. You have the capacity and godly duty to do the right thing and the capacity to stop the wrong things from being done, whether it is the misuse or misappropriation of funds and resources. Accountants in the justice sector institutions can stop systemic waste and corruption, ensure accountability for such incidences, put in place systems to prevent their recurrence, thereby stopping them from ever happening again.
Enge mwilo ni wamenda mavikie kuthukuma memu amba na mivia kivathukanyo. Wevo Mauvoo wa judiciary na nzama ya kukitana na ulusani EACC. Aima kule maikavikie kukilelia maundu meokone ulusani ndini wa mivia yo. Do not ignore or cover up impropriety. Do not cover up complaints and audit concerns for bribes or such other improper inducements. You must whistleblow. You must write statements. You must report to relevant bodies such as the EACC. Kavindani ka umungame munene muvyani uwa East Park ni wathingilila ngwatani wakati wona Mauvoo wa judiciary vatani wako ikithia kana makwani meokone ulusani ni mathinikiwa undu violate. I think the challenge that we have is the documentation of the cases in terms of getting the proper professionals to be able to assist in being able to guide on what is it that the legal profession should be able to put in as a prayers in those particular cases. And therefore there is need to be able to have a collaboration between professionals, that is the lawyers and the respective experts, in being able to have the cases presented in a manner that successful prosecution can happen. Ingenzama iya ekimama savu ni umewita nukwe serikali nene ivikie kukalata ilovia siya Hustler Fund kuitana mevia kivathukanyo na ila ya koneki ni wewe kwe ya korona nikana ivikie kukwata uvucho. As the government looks forward to rolling out the infamous medium and small size enterprises Hustler Fund, there is a risk of eroding the existing funds like UESO for the youth and women. ISPAC is therefore of the considered opinion that such existing funds which have grown our people in the past should be kept running, but with proper accountability mechanisms. We urge that they be tailored towards the specific areas where they can still benefit the youth and the women. We also urge that the Hustler Fund be rolled out as quickly as possible so that the small medium enterprises who are already feeling the heat of COVID ramifications can be able to benefit. Ikomone yeye avikia kuvingwa muthenyani wa umuthi ni munini wa musili munene wa makwani vandhi ya Kenya Philomena Mwilu yekwatiwa kuthela muthenyani wa katano. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Muse isiani tukwata uthumo munini na ndithi wandisi ukethia o mitukindu karate kuthivasa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thire wa kilungu wasia wa mwimi engene ona kusiye mukeka wa kina mukeka usio ukomea tumena niwa ukomea komea mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwenda wabaluka pyo muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe mazindulia simbesa ni mazindulia simbesa wasia wa mwimi we ni withito withine mauki buthukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ngime na machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mavisi isioni siki buthukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru
ingi no mathoke ofisini wo ulawe masaku kuthengiania na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marol kulianilia na Maximum Miracle. Mavisi Ahmed amavingu wetu kila muthenya mahingi no makunisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni na udhocha gimusiaisia tuendeye na kutambania imwe zama imwana ya mbunge umundi ni ya dhuima ulau kwendekethwa kwithiwa inspector munene wa polisi Jafeth Kome isisekana noyani ya kuthukuma mwana ni usu imwe kati wa makulio mavata ndini wa kuthungurula athukumi mianani kiwathukanyo ya serikali ni undu mundu wina uthiwiana na kwianana na Jafeth we ena uthi wa shilingi milioni 8 na kenda vala waisekana ta ukwailia muvea wa polisi avikiana kunewa uya usu Boniface Mutisia ena ingewa. Jafeth Kome ulaonolotilwe ni musumbi William Ruto koselela kuungamia maofisa ma polisi vaanthi no ya Kenya kuma mokoni ma Hilary Mutyamba inwethe ikuna musasa muthanyani wa umuthi ndino kialo cha nzama ya mbunge na maseneta maumulika utwika wake kila cha tongo ni seneta wa kaunti ya Baringo William Cheptumo. Engineer Jafeth Kome Jembere, whom I'm sure we'll get to know whether it's the one. He should be having his credentials and identifications. So welcome. Ndino kikalo kiki ndu chambe ukunikelwa yulua Jafeth Kome ni yulua kisomo chake valawethi wa itetea munona kwaseka nae na utuika mwanu kwithiwa aungamite mivia kivathukanyo ya volisi kivo kimanyisio cha maundu ma volisi cha Kiganjo kuya kaundini ya Nyeri nangi kwithiwa aungamite regional commander ndino wa kaundi Ilovi. Professional doing very good job. Therefore, Honorable Gunja, I have the critical mass. I have the critical mass to change that 2%. I've just come from Riyadh, Saudi Arabia, attending Interpol meeting, and every country wanted to know about how we managed to sit terrorism attack. Mokuri maitokana manene ala metho maivalukila Jafeth Kome ni mevo makonetie maundu maulusani na ingi kutwika ni amuvu isioni kwa unzia ndino ya Kenya valanthini wa mwatho make wathanite ithwa no kuvitukithwa ta munene wa polisi no kwithwa ikunikila uthukumi wa maofisa ma polisi yulu wa maundu maulusani wetakana ithwa nende makethwa maumilia maofisa ma polisi makonanywa na maundu ma wasweva kimakethia wa mainengwa ituvi. Worrying now. Other than cybercrime, among others, falsified fraudulent medicine in the market. You are diabetic, but you take that pill every morning, you are not actually addressing the problem. You are taking something else. So therefore, that is why we want to enhance Chair, once you give me this opportunity to serve as the IG, immediately enhance our capacity so that we are able, we have officers with the knowledge, the training, the capacity to address the emerging challenges. Kome ingi niwendekethetie kuthukumithwa kwa mwea wa kunikila maofisa ma polisi nthini wa kaundi kivathukanyo ula ni uvonge wa kuungamia na kwitikilia maofisa ma polisi kwithiwa maleluni na ingi kwikithia kana kuonthe kula kwina ikililo kana kundu kwa ukunikila maundu ma maleluni ni kuandikithia nthini wa kaundi na vaina maofisa ma polisi me maleluni utena miao kana mamandikite vumana. Incidentally, we have very good police officers in this country. 98% very professional, patriotic, is only 2%. Very professional, doing very good job. Therefore, Honorable Gunja, I have the critical mass. I have the critical mass to change that 2%. Ni vala munene umolote wathanite kuthukuma mwamba na mevea kivathukanyo ya maofisa ma polisi wevo waipoa kwikithia kana ni wavetawia na nzekesia usese ivala waweta kana tongo ya nene serikali ino nginya methe wengelekanyo nzeo kwi NND indi chikwithiwa maivitha maviti umoka vindani kala makwatikana ni maofisa ma polisi kana mevea ingi waipoa. Give them copies of the operation order. Recorded, and of all my officers, which happens with
with police, police officers. All the time we keep recording statements because we like to be, I wish to be as transparent as possible. Yolwa maundu makonete kutumanya Mauvoo na ung'ei wa indo ula withitwo yete kauna nguzanizo isioni cia yulu cia nthino ya Kenya ni kindu kila Javeth Koome waweta kunenge uito mwingi ethi wawe nukuvitukithwa ta munene wa maofisa ma volisi va nthino ya Kenya. Mutongo TV nyenita waboni Mutesia. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni watungia muvea musumbi wa nthi ya Kenya William Ruto kwa kwenda kwa ilia maundu ma kisomo kwa kunenga na ikimanza cha kilungu kila kikeja kia ilia kisomo cha primary na secondary na vala andu ala aandiki makatila wa kilio cha itatu iuluwa yana kuthi kwa kinandu cha kisomo kiu ndeto ihinyene ya skulu ni wa Kitui School umbanoni wa kwa ilia maundu ma kisomo mwandi kuitua Mauvoo na musangi noviki umbanoni usu na atumbanisia Mauvoo. Itina wa musumbe William Ruto kuwetakana kisomo kia nthino na mono kila kia CBC ni kiele nukunikilwe itina wa seimengi kuwetakana kisomo kina garama mbingi mbewa kila kia 844 yu nzama iya ukunikili na uwasani wa maoni tongo isu niwe Dr. Ali Masado ni tambu kia kauntini ya Kitui kia dhini kila kitu isu skulu ni wa secondary wa Kitui zika ionesia uwasani wa maoni. We are saying CBC curriculum based. Oneneti na waiseso ingavana wa kaunti Julius Malombe woni ni wake ni weleise kanasia ni medhito na maumu kusomethia kavindani ka garama ya mekalile yeyulu. Funding of ECD, basic and secondary education ina shida sana kwa wazazi kwa sababu tumesema transition kutoka ECD mpaka mtu kuingia secondary iwe hakuna malipo na tunajua gharama ni kubwa na watoto wanakuwa wengi na you find a classroom ina watoto almost double the normal recommended number because there are no more the classrooms are few. You find the teachers are not enough. Na hiyo yote inatakiwa money. Malombe ni waelesa kana kisomo ni kiaile kunengwa wito muno othuthi ya Kenya metikile kwithwa na kimanza kinini kia itatu yuluwa yana nikienda kuungamia gharama ya kisomo kia kuma nasari mbika secondary va Kenya. Sekta nyingi ya inji hii yetu ukiangalia agriculture kuna levy, ukiangalia pande zingine zina levy, lakini education there is no levy. Na tunataka watoto wetu waseme na kusomesha mtoto is the most important thing a parent can do. Acha watu ambao wameenda wamesoma hata kukiwa na shida wanaketi kubaliana ni nini wanaweza fanya waende na mbele. Kwa hivyo ninawasihi wa Kenya, tafadhali tukubali kile tumependekeza hapa, tuwe na levy ya kufinance education, particularly at the lower level. Higher education tuna ile HELB, higher education loan board, lakini hii ingine hakuna. Na nimesema ama nimependekeza a levy kutoka wale ambao tuna mishahara ambao haizidi more than 3%. Ingene wende kile kimanza kike itatu yuluwa yana kitilawe musalani wadhu kumionde kila mwisho wa mwei. Ukiwa una mtoto ama una mtoto, huyo mtoto akisoma atasaidia economy yetu na uchumi wetu, atakuwa daktari, anaweza tibu wewe na unaweza saidika. Kwa hivyo usiseme mimi nimesha pita kiwango cha kuwa na watoto katika hiyo level. Because unless we come up with bold initiatives not to address the elephant in the room, and the elephant in the room is financing. Malombe ingini waelesa kana kaunti ini makati wa kaunti miongole ni itatu ila sithi ya wasikumbeletu ni maumu wenda hardship areas na kuondoa uu alimu kisioni kini maile kuambia kunenga wembesa ila alimu angi maisio ila mbumo makwata. Ile ingine tumesema Kitui is a national county, arid na semi-arid.
Arid nasema arid countries in classification by National Drought Management Authority na all other sectors ni 23 na Kitui ni moja. Lakini tukija mambo ya sekta ya education, Kitui inatolewa. Na walimu wetu hata marupurupu wengine wanapatiwa hawaoni. Wakienda hardship areas within the county or somewhere, they don't get anything. Kwa hivyo hiyo tunasema power na recommendation ambao inasema katika sector education Kitui pia iwe classified as ASO. We've received your memorandum, your views. This working party has been given 6 months and it started in the month of October. Our first report needs to be submitted in 2 months, which is in the month of November. So whatever we are doing with regards to the county engagements, the reports will be done in the next few weeks and be submitted to His Excellency through our chair, Professor Mauvoo. So I know some people are anxious about when will we start hearing the feedback on behalf of His Excellency, our President. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Kumanwa na yua na monyao la wikuisio ni mbingi va Kenya yu kikundi cha maendeleo ya wanawake kuma Kajiado nimeyumetie kunenga mwitume wa maana ile utedio waliu mwane kivila wa ikundi yu Rahab mwekalini wa kule silikali kulika isioni ila mbinye ninza kutethesia na liu kali maisio ila matanavikia na ukwata utedio hengi ni wavikia na ukulia makundi ala matemaki silikali mavikie na kuatia matambia kutethesia ala mavikiete na kuvinyewa ni yua. Chakula iletwe chini na maendeleo tuko tayari kuwasaidia identify the families who have nothing. Pahali mama alifariki kuna watoto na hakuna mtu ya kuwapatia chakula, tusaidiane na serikali. Tushukuru sana. Tumeona the action has really been taken further. Tumeona rais mwenyewe akipeana chakula Turkana. I was grateful because I was there. Tukamuona Samburu, tukaona Deputy President naye Kajando alikuwa hapa. We need to harvest water. Mashujaa rais alisema 100 dams. Look at these places. These are very fertile places. It's like Ukambani. Very fertile. Huku kukiletwa maji utavuna mara 3 kwa mwaka. Forget Rift Valley where you have 1 season in a year. Huku maji ikiwekwa, you are harvesting every 3 months. That is my call to the government. We need to bring the dignity of our family. Hii maneno ya kupatiwa chakula, kila mama hapa unaona ako na ngunia. It is not a very nice thing. Tumefurahia siku ya leo kupata msaada kutoka kwa maendeleo ya wamama na tumeshukuru sana. Kiangazi imetusumbua lakini kwa leo tumepata usaidizi. Tumepata unga, salad, maji na chumvi na cabbage. Tutasaidika sana. Watoto wetu hawatakaa njaa siku kama 3 hivi na tutashukuru sana kwa sababu yezi patikana. Mimi nimefurahi siku hii ya leo. National Office ya maendeleo ya wanawake tukiongozwa na Rahab Muyo wameweza kuteremka huku chini mashinani Matapato South kuja kuletea wamama msaada ya chakula wakati hii ya kiangazi na tunafurahia sana maendeleo ya wanawake. Community wamefurahi na wameweza kupata unga siku hii ya leo na tunafurahi sana kama kina mama. Mimi nikiwa kiongozi wao, mimi na wasihi wahisani wote waweze kuteremka huku ndani mashinani kwa sababu huku ndio kuna kiangazi kubwa. Ng'ombe zimekufa kwa sababu ya kiangazi, wamama hawana chakula, ng'ombe zimehama, zimeenda kukufa. Leo kina mama wamefurahi siku hii ya leo na tunashukuru pia serikali yetu ambayo tunaongozwa na rais wetu Dr. William Ruto ambayo tumeona wakishughulikia watu mashinani wakiwapatia chakula na tunasihi mimi nikiwa kiongozi wa kina mama maendeleo na waweze kufika mashinani kuletea wamama chakula. Serikali niendeka kuendea kuikia maolanyo mathianu ni kana kutethesia ngalama ya mikalile kwa enendi na alama ithitwe maikwata umu zikayo nisio cia kukwata sindu cia kutumia misini kila muthenya na muno mba maliu huni kuyanana na mama enendi ala mavika sokoni wa Kibwezi ula wi kaunti ni ya Makueni kuwa na kutasindu kivathukanyo vala athowi meuteta mathoa masindu kwithwa meyulu enendi na maiweta tamena mwikiyo ivindani mbua yuwie maundu tamevikia na kuseuva na ngalama ya mekalile ivikie na kuthea. Kennedy wa Mulingi ni mwandiki witu.
ayende ya kufika sokoni uwa kibwezi kuta nangi kuwa enende anima tatangalama ya mekale tayende ya kumavini ya vanene kiki kumana na madhoa masi ndo kivathukanyo kuende ya kutewa kwa madhoa meyulu atandithia ingi maikona nyaki na kutewa sindu ikwa madhoa meyulu kuma miundani vala aimi aingi mane kwa atasani mea kungithia hilene na mautani kana kuvanda maliu ami ulasimika kuta maliu akwa madhoa meyulu udhozia wa mboka nuthe iye nundu andu ingi marizavi ala manoko tu ya mboka kwina nuni yani kwina mboka cia mithemba mingi ila mabandite kumisi ugethe ya biashara itu ya mboka indi mboka ine mabandithie aya siko thowa sika kwa sika gombo withi sika lobo amekuta ni ingi maye na miunda reserve na munura gumo waka dia ko bonu ni akaya miteneli kwa katatu akadio ingi etano kuka awos kumemwe kano spinach emwe na mboga ni weani vala mama nende ama ilasimika kuambisha nzia kivathukanyo sia kwesiania na madhoa ama yuluma maleu ta kuambisha ovanda mboka sio misini amama dhau ya lama tanaiki maola nyota ama ende kwiwe vyo vya madhoa ama yuluma siendo kivathukanyo twina challenge cha madhoa ikosi yulu nundu wa transport mauta me yulu vala mena wekwatio mbwela yende kuisio ni kivathukanyo te kuola ngalama mekale kwa kuola madhoa mama leu enende au ngemeenda silikali kwikia maola nyomailu makukitana ngalama mekale va Kenya atande ya mena vya vya salasio kuthinae enende ama kwata leu miundani yo aika ya ndo mama wakazi gogone meiwe no kamekala mizikoi magia numi ya methoko alama bizi tizi wakati mumia ba Ano nugu anjora jeneta nakuthugi ndona kwathekana pengine uni wanga inondo yo ngethela emundani ya mina kuma kwambia moi wa katano tandatu biashara no itone kupinduka ingi nundu withia ni vinda yumu itena mboka kwa wingi yuko upo ni tono bindo nzeve ni tono binduka Vilingi ndo kuma kibwezi kaunti ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge Utandithia sokoni wa tala umuthi utalo wa athoi na unaongeleka indio vanini mathoa masindu imwe maolekete kwa silingi mbuthu ama matandithia ni monanya muvea wo kwi serikali yivo ya kaunti ya Masako kwa kutethesia kwa ilia mawithuluko mautandithia maikulia serikali thini kiengalama ya mikalile vikie na kuthea Boniface Mutisia na Mauvoo Kila muthenya wa wakiri chumwani atandithia na enende ni makomane ya sokoni watala nundu wa mundu maki utandithia ogo nilikwambia last time ile soko nilikuwa tunaunga ilikuwa huko hapa duka hapa hii nilikasirika wamuna gukwanya mbesa na ilovia kenda kwetethesya nthini mundu maki mikalile kana nyamuthenya ni wamuthi na mithenya mivitu ni kana mundu maki utandithia ni vatonja kama kaendea na ukwata thoi ingi itina wakuoneka thoi mambiye na kuongelanga masokoni sindu imwe yoneka kwenda uthese mathoa ilata ndithia malesendikana marambia la maendea na koso ni serikali wivo kuthinikia thina wa nzano mundu amwe ala matonya gutuma maviasala maila kana kumathayo cha itina kwithwa enende matea vinyiku muno indi vevata serikali ikekasanga muno kuendea na uthinikia mundu ala mavikie na kwaliuka na ingi kuikithia kana mundu maki utandithia ni maila kwi mwene ndi na kula gukunia maviasala make na kunikwailu kwa serikali ilati na yoyu ya honorable His Excellency William Samoei Ruto nundu wa kwitikilia andu maitu manewa molio nundu wa kwendwa ithita andu ma Masako tinooneka ata tina kindu lakini inacho sense Masako kwithina mwingi wa keleu kila kingi tiendo kulilikania county government ya Masako yulu wa iko ya mbeye kumela tasisya ko dasibinzimwe nimbetange na soko witu wa tala ni wa mbeye kwambia kwenda kumile ndalili sieko kwa ni tio mukuli nda yani siombe musisye nikenda mututethye thini wa kiu na timukulia na mwandu ala mathukumia soko witu wa tala nitio mutu ngianda na muvea nundu wa kwendwa imwe mbeye kwikonesa yiko muyumbanisya bandu bamwe amwe maundu maki utandithia matala ya kwikwatia mikovo angi matandithia ni mekwendekethia serikali ivikie na uthinikia maundu ala mavikie na kwanangika na ingi kusuvia enende ala mekwariti maundu ma mikovo na maende na uvinyika ni nzesi ya kumiva kana kumitungia tuyabine kumono ni maundu boda badu ithukumoketsa ithia ona ciana tuitono kusomethia mutu ni thina
Pea ome moze de moda cia loni. Moda cia loni mabini monopio. Ona ana kene mambe ye kwibitha ugete mati ye micio. We esimi wala naza kuye. Lilie muno mutone kwitha mutono tethia wananchi. Kima watakikatonyeka etho atongoi mekwithoma ati maundu manengete kana maminanie na kwatha mwene nthi vindani ya uteti na muno kwelia maundu maki ukwati kwi mwene nthi ula ni mukuni wa kura. Nikulia we wabina ni wailite andu amekosa moda cia loni ugeta ithia nima tsaubia ugeta ithia moda ciotwa kwa government county nibatoneka twenda witethia andu mathio binika indi mabinigite witethia bandu bakwiba silingi manana meba silingi manali kana 150 mwitha mwatethia wananchi lakini tio tuika banundu no tukwata kala kanini othone no tuboya kukoka kabanga tukakwata okindu no kila tigwa bana na tubine ibeta wana bodaboda na wandu wange oma biashara nikana kicha tax nundu itheta maniyo toko ukethia yu tax ya tubine ya muno nundu alienda ka tubine ya muno ba tax nundu ithetio wasila na dikito mando kaindo ko ithetu kulia musumbe wito ulani William Ruto atuzizi atusubia bauba withia uye taxi onetha yitha yobo atutheangicie ndiketha yithi ulo ni kwitha itheti enda tena musumbe usu William Ruto ni kwitha no kutukwatia Vilingi no nyukuma matungulu kaundini ya Masako nyeni toboni Motesia. Musaisia abo ni vote utinianzo mandi Mauvoo maituma muthenani wa umuthi ndi kwendea kiwiyo cha kwaila na ili chungi ya muvea o ndela mombania Mauvoo ma muthenani wa umuthi tuka maneo ni saa umwe na nusu wa wiyo ndini wa Vilingi wa Mauvoo tiwanesa.